Let me welcome onto the dais the founder and chief coach of Meda Language Theatre, an expert who received national awards and international recognition, the English language specialist, Dr. Chiranjeevi sir, to take over the session. Please give you a warm welcome to Chiranjeevi sir. I request you to take over the proceedings. Once again, good afternoon. How are you all? So, have you had lunch? Heavy or light? Because the problem is if you take heavy lunch, you feel sleepy. The biggest challenge for any trainer or speaker is addressing the students or anybody after the lunch. So, and in this, how many of your boys raise your hands? Some people are half boys, I think. They are raising only half hand. Yeah, okay, put your hands down. Thank you. You should not take this much time to understand that you are boys. How many of you are girls? Don't raise your hands. Come on, ladies, what happened? Why have you raised the hands even before you listening to me? The reason is simple that when I asked a question to the boys, and when I took a little time, all the people, girls are mentally prepared. When I said the girls, immediately they thought the same question is going to be for us also, isn't it? This is what we call the influence. This is called the influence. Most of the times, if something happens to somebody, and first we ignore it, but the same thing happens to 2-3 people around us, we think that we will be one among those, and that's what going to happen to us. Am I right? So in the same way, in this platform, there are so many people who have seen their dreams come alive, who have lived their dreams, who have seen their dreams in reality. And when you see all those people, naturally you get inspiration, motivation, and one day you are going to be there, one among those. That's the reason it's the right place for you to prepare and see your career dreams come in reality. And before going to that, let me be clear with, in this, how many of you are from Telugu medium background? Could you raise your hands, please? Telugu medium background. Okay. How many of you are from English medium background? Okay, good. How many of you understand Telugu? Raise your hands. All of you understand Telugu. Okay, fine. And because I have a story to tell you, you may ask, who is this Chiranjeevi and what is this? Actually, I am from Meda Language Theatre, which deals with English language skills for the last 27 years. And we have, across the state, we have 12 branches. And I am the founder and chief coach for that. And what is my story? Let me tell you. You know, exactly, there might be some Telugu medium people, the people who have come from, they may think English language is a little bit, they may get scared. My story may help you out. Like, you know, I was 10th failed candidate. I was failed in 10th in English language. 1 year I did agriculture. My mother used to grow and go to vegetables, and I used to sell vegetables in the streets in Warangal district, Kajipet. And after that, with a lot of hard work, చాలా కష్టపడి 10th పాస్ అయ్యాను. కష్టపడి అంటే చదివి కాదు, ఏదో అప్పుడు ఆ ఫెసిలిటీ ఉండేది. సో మొత్తానికి 10th పాస్ అయ్యాను. అగైన్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఐ వాస్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. మళ్ళీ 1 year వ్యవసాయం. అండ్ ఎవ్రీ డే, అండ్ మై మదర్ యూస్ టు ఫీల్ హ్యాపీ బికాజ్ నేను ఫెయిల్ అయితే తనకు తోడుగా ఉంటాను. అండ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంగ్లీష్ మళ్ళీ 1 year. ఇంకా పొలం పనులు చేయలేక, కూలి పనులు చేయలేక తప్పదు అని జస్ట్ మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ గట్టెక్కాను. తర్వాత డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఐ డి నాట్ గో టు ద ఎగ్జామ్. ద రీజన్ వాజ్, నేను ఎగ్జామ్ రాసినా ఎలాగో ఫెయిల్ అవుతాను, మార్కులు అడిగితే పరుగు పోతుంది, యాబ్సెంట్ అంటే స్టైల్గా ఉంటుందని. ఫస్ట్ ఇయర్ ఐ డి నాట్ రైట్ ఎగ్జామ్స్, అండ్ సప్లిమెంటరీ అగైన్ ఐ యూస్ టు ఎక్స్క్లూజివ్లీ ప్రిపేర్ ఫర్ ఇంగ్లీష్, అండ్ ఐ యూస్ టు రైట్ దట్. ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ ఫస్ట్ ఇయర్ పాస్ అయ్యాను, ఫైనల్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ పాస్ అయ్యాను. త్రూ అవుట్ మై కెరీర్ ఐ నెవర్ గాట్ మోర్ దాన్ 40 marks in my career in English language. But today I can proudly say that top 8 universities in the world, Oxford University invited me to give lectures on how to teach English to non-native teachers of English.
And American Palm Beach Atlantic University in Florida, American Palm Beach Atlantic University. I went over there, worked in the university for 6 months teaching English to the people who are in turn to teach English to the other people, non-native speakers. Top 8 universities I addressed. And in 2 Telugu states, I trained more than 7 lakh students through my institutes how to teach, how to learn English. So why I am saying all this is very simple, that most of the greatest crime in this world, the greatest crime in this world is underestimating oneself. The greatest crime in this world is underestimating oneself. Once you start underestimating yourself, that's the greatest crime. Never put yourself down for any reason, irrespective of your marks, family background, financial background, social background, or whatever it is. Never put yourself down. ఎప్పుడు ఒక వ్యక్తి తనను తాను తక్కువ అంచనా వేసుకోవద్దు. ఏ వ్యక్తి అయితే తనను తాను తక్కువ అంచనా వేసుకుంటాడో, హీ గెట్స్ అటాక్డ్ విత్ వన్ డిసీజ్. యునో ద డిసీజ్. Once you put yourself down, once you underestimate yourself, you get attacked with one disease, that is inferiority complex. What is that? Inferiority complex. A man who is attacked with the inferiority complex, the one who is attacked with the inferiority complex, he can't look into the eyes of a person and clear. He can't look into the eyes of a person. And he can't walk properly, he can't talk properly, he can't express himself in clear to the public. When you can't walk, when you can't talk, when you can't yourself express in clear to the people, then you can't impress the people. When you can't impress the people, you can't influence the people. When you can't impress or influence the people, it leads to failure. One failure leads to another failure. That ultimately leads to killing your confidence level and sometimes killing your own self. So never put yourself down for any reason in the life. Always feel that you can make it happen. Always feel that you can make it happen. It's a matter of dream. It's a matter of dream. That's why I always keep on saying it. If something is done by somebody else, it can be done by anybody else. If something is done by somebody else, it can be done by anybody else. When 10th inter failed, Chiranjeevi could do all this in English language. Why can't you do it? It's possible. Only thing is you have to feel it. You have to feel it, you have to believe it. You have to believe it from the bottom of your life. You have to believe it from the core of your heart. Once you believe it, because belief is something that makes miracles happen in the lives. Belief is something that breaks the lives, that makes the lives. My question is, do you believe in yourself? Do you believe in yourself? And do you believe in others? Do you believe in others? Here comes a question. The biggest confusion in the life is we don't know what to believe, what not to believe, whom to believe, whom not to believe. If you know what to believe, what not to believe, if you know whom to believe, whom not to believe, that ends. You are going to be rocking in your career. It's a wiseness that you have to develop. It's a wiseness that you have to develop that. In India, English is not a mother tongue. In India, English is not mother tongue to anybody. Am I right? Everything English matrabhasha kaadu. But today, lakhs of people, crores of people, they learned English, they are talking in English, they are using English, they are writing books, they are teaching English, they are doing all these things. When all these people are able to do it, why can't you do it? It's a matter of only your sheer passion that you have towards a language. Sir, మరి ఇంగ్లీష్ మీరు ఎలా నేర్చుకున్నారు? Actually, you believe it or not, when I started Medha Institute of English, the reason I'll tell how I learned English. నాకు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పుడు బటర్ మిల్క్ అంటే తెలియదు. ఒకరోజు ఏదో బోర్డు పెడితే బటర్ మిల్క్ సోల్డ్ హియర్ అంటే రోజు చూసేవాడిని ఆ బోర్డు. అబ్బాయి ఇదేదో తాగాలి ఖచ్చితంగా, ఏదో రోజు ఏదో మిల్క్ అనుకునేవాడిని. ఏదో వెరైటీ ఎప్పుడు ఉండదు కదా, మా ఇంట్లో పాలు పెరుగు అదే తెలుసు, కానీ బటర్ మిల్క్ అంటే ఏంటో తెలియదు. ఒకరోజు వెళ్ళి 50 పైస్ ఇచ్చి బటర్ మిల్క్ ఆ ప్యాకెట్ తీసుకుని తాగితే అది చల్ల మజ్జిగ. మాకు 4 బర్రెలు ఉన్నాయి ఇంట్లో, బొచ్చాడు పెరుగు పాలు. అంటే బటర్ మిల్క్ అంటే ఇది అనే విషయం నాకు, మజ్జిగ అనే విషయం తెలియదు ఇంటర్ చదువుతాను నాకు. Then how come I learnt English? A small incident. Chinna incident. When I completed my graduation degree final year, I was waiting in the bus stop for the bus. One of my friends, Venkateshwarlu, he's from Nekkonda, I still remember that fellow. And he came and said, "Arey Chiranjeevi, mana village bus raadanikki inka ganta time undi. Manam em cheddam ee endalo hot summer it was. It's okay, was fine, comfortable. Mana village bus raadanikki inka ganta time undi. Eduruga చూడు కంప్యూటర్ సెంటర్ పెట్టారు. There is a newly opened computer center, AC is there. ఆ కంప్యూటర్ సెంటర్కి వెళ్దాం, మేము కంప్యూటర్ కోర్స్ జాయిన్ అవుదాం అని చెప్దాం.
మంచి ఏసీలో కూర్చోబెడతారు పావుగంట, టైంపాస్ అవుద్ది, మంచినీళ్ళు ఇస్తారు, బాగుంటుందిరా పద అన్నాడు. అలాగే ఎదురుగానే ఉంది బస్ స్టాప్కి ఎదురుగా అని కంప్యూటర్ సెంటర్కి వెళ్ళేసరికి మా అంచనాలన్నీ తలకిందులయ్యాయి. అంటే అక్కడ మేము అనుకున్నది ఒకటి, ఏసీ ఉంది, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, కానీ దెర్ వాజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ లేడీ ఇన్ ద రిసెప్షన్ and she was ultra modern girl who was wearing jeans, bobbed hair, t-shirts and so cute. She started talking in English. She was full of English, we were nil of English. And you know, when we went there, first he gave some application form like, అది ఎక్కడ నుండి వచ్చాం, డీటెయిల్స్, ఏ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి వచ్చాం, రాయాలి వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ కోసం. ఆ ఫామ్ ఇస్తే నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్కి అప్లికేషన్కి తేడా తెలియదు. నేను అన్నా, మేడం నో అడ్మిషన్ అన్నా. ఆవిడంది, నో ప్రాబ్లం, ఫిల్ ఇట్. I said, no money. She said, no problem, fill it. పిచ్చా దీనికి ఏమన్నా ఏడా ఇన్సైడ్ టాక్. ఈజ్ షీ మ్యాడ్ ఆర్ వాట్ ఐ థాట్, ఏం అర్థం కాలే. ఈలోపు మేడం వాటర్ అన్న. ఆవిడ షీ వెంట్ ఓవర్ దేర్ టు ఫెచ్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్. అలా వెళ్ళగానే ఆ అప్లికేషన్ ఫామ్ పట్టుకొని బయటకు వచ్చిన. దట్ వాజ్ ఎ ఇన్సిడెంట్. అండ్ వెన్ ఐ వెంట్ ఓవర్ దేర్ దట్ నైట్ ఐ కుడ్ నాట్ స్లీప్. ద రీజన్ వాజ్, నేను అప్పటికి రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్, నక్సలైట్లకు అనుబంధ సంస్థ, అప్పుడు రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ జిల్లా సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నాయి, ఎన్నో ఉద్యమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేయి, ఎన్నోసార్లు జైలుకి వెళ్ళా, పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళా. ఐ నెవర్ గాట్ స్కేర్డ్. ఎప్పుడు భయం అంటే తెలియదు, కానీ ఆ అమ్మాయి ముందు నాకు చెమటలు పట్టాయి. వై దిస్ హ్యాపెండ్, వై ఐ వాజ్ అనేబుల్ టు ఓపెన్ మై మౌత్, వై ఐ కుడ్ నాట్ టాక్. వెన్ ఐ క్వశ్చన్ మై సెల్ఫ్, సింపుల్, ఇట్ వాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. So because of 26 letters, I was unable to talk anything and I was sweating all over. So I wanted to learn English. That day I decided, you believe it or not, to learn spoken English from my village to city, it was 45 kilometers. No bus pass. సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాడిని 45 kilometers. 1 hour స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్, మళ్ళీ వచ్చేవాడిని. సాయంత్రం మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మళ్ళీ 45 kilometers, మళ్ళీ వచ్చేవాడిని. మార్నింగ్ 90 kilometers, ఈవినింగ్ 90 kilometers, రోజు సైకిల్ మీద తిరిగేవాడిని. ఓన్లీ 2 hours ఇంగ్లీష్ క్లాస్ కోసం. యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, విత్ ఇన్ 3 months ఐ లెర్న్ హౌ టు టాక్ ఫ్లూయెంట్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. తర్వాత నా టార్గెట్ ఏంటంటే, ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేయాలి. So that was a challenging situation which I faced. 3 months, every day, 8 hours, 9 hours. I used to talk like anything, like a madman. You believe it or not? Like how I used to practice, you know. ఇలా ఉంటే ఫ్యాన్ చూసాను అనుకోండి, దిస్ ఫ్యాన్ వాజ్ దేర్ ఎస్టర్డే, ఇట్ విల్ బి దేర్ టుమారో, నౌ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఎస్టర్డే ఇట్ వాజ్ రన్నింగ్, నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ రన్నింగ్. టుమారో బై దిస్ టైమ్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ విల్ బి రన్నింగ్ ఆర్ నాట్. Present, past, future. Present, past, future. I used to talk. I was there in the bus stop. If bus comes, yesterday this bus did not come, and tomorrow some other bus will come. Now this bus is there. Only 5 members are there. And I used to mentally, and sometimes I used to talk outside. It was anything I see. Like for example, when I see this something like this, I used to think of, and how to say this in English. Is it a wrapper or is it a package? Is it how to say this? And everything I used to describe. Then my mother got worried. నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంటే మా అమ్మ ఏ స్థాయికి వెళ్ళిందంటే, వీనికి ఏదో పిచ్చి పట్టింది, దయ్యం పట్టిందని ఊర్లో మంత్రగాని దగ్గర తీసుకుపోయిందన్న. నాకు అర్థం కాలేదు, ఎందుకే అమ్మ అంటే, నీకు తెలియదురా, నువ్వు మాట్లాడుకుంటానో ఏదో అని. ఓ మై గాడ్. సో ఆల్ ద పీపుల్ యూస్ టు సే mad, he's a madman. Like why I'm saying, you know, it is not, I was not mad. I got a passion. I took it as a challenge. I went on, you believe it or not, అప్పుడు అందరూ పిచ్చోడు అన్నారు కదా, ఇప్పుడు నన్ను సైంటిస్ట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. 6 పుస్తకాలు రాయగానే ఇంగ్లీష్లో 6 పుస్తకాలు రాసిండు, అద్భుతాలు చేశాడు, ఈయన సైంటిస్ట్ అంటారు. అందుకే ముందు మీరు ఫ్యూచర్లో సైంటిస్ట్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఏం కావాలి? So it is nothing but the passion that you have. How much passion that you have, that makes all the difference in the lives. If you take any situation as a challenge, that makes all the difference. Tell me now, English learning is easy or difficult, you feel? English is the easiest task in the world, I can say. You know, if you want to learn English, there are entire English language can be summed up in 3 words. ఇంగ్లీష్ భాష మొత్తం కూడా కేవలం 3 పదాలతో ఉంటుంది. ఈ విషయం నాకు తెలియడానికి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టి 10 సంవత్సరాలు పాఠాలు చెప్పాక అప్పుడు అర్థమైంది నాకు. You know the 3 words in English language? Do, be, have. That's all. If you know how to coordinate the other words with these 3 words in English language, one is do, another is be, and another is have. Do, be, have, these 3 words, if you know how to use these words along with other words in accordance with the rules and regulations, in coordination with the other words, entire English language can be learned. Only do forms, be forms, have forms. That's all.
3 words నేర్చుకోవడానికి 3 words ఫోకస్ చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది చెప్పగలరా? ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ హార్డ్లీ 3 days. If you are very serious about it. Have 3 words if you learn easily, you can talk in English. Number 1. And how many tenses are there means you need not to learn all the 12 tenses, conditional tenses and all those. Simply 3 tenses, present, past, future. And in any interview in the world you go, when you talk in English, they see only these 3 areas. Are you comfortable expressing your feelings, emotion, thoughts in present, past and future without getting confused? Without confusion, are you able to use these 3 tenses perfectly or not? They check. Present tense. Present tense is nothing but do, does, 2 helping verbs. Am, is, or, 5 helping verbs. That's all. Past tense, did, was, were, 3 words. Future tense, will, shall, 2 words. That's all. Very simple. 3 tenses and 3 words. Do forms, do, be and have. And when you want to learn English, actually how many words you know to speak in English? Hardly, if you know 100 standard phrases in English. 100 standard phrases. Like please come here, be seated, go there, come over, I am coming, catch up, such words. If you learn 100 words, 100 phrases, if you know how to use comfortably, you can make the people believe that you are good at English. అంటే మీకు 100 పదాలు 100 స్టాండర్డ్ ఫ్రేజెస్ వాడడం వస్తే 10 మందిలో మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చినట్టు బ్రహ్మాండంగా బిల్డప్ ఇచ్చేయచ్చు. If you know 1000 words, you can travel across the world without getting confused, without confusing the people. You can communicate all your needs, wants. You can come back home safe. 1000 పదాలు తెలిస్తే చాలు, ప్రపంచం అంతా తిరిగి సేఫ్గా ఇంటికి వచ్చేయచ్చు. If you know 3000 words, you can teach English to the people who want to learn English. You can become English teacher. You can become English trainer. If you know 5000 words, you can write a novel in English. You can become author. ఒక author అయిపోవచ్చు. చెప్పండి, would you like to become an author? If you want to become an author, 5000 words. But in general, you want to get complete command over the language, it's a matter of only 3000 words. Come on, let me ask you all, మీకు అందరికి 3000 words తెలుసా? Do you know 3000 words? Yes or no? Yes or no? There are so many people, they don't say anything. They look like this. Either you walk left side, you are right. If you walk right side, you are right. No, I'll stand in middle of the road. This is the worst behavior in the world. If you say yes, you're right. If you say no, also you're right, because you're saying your opinion. But if you don't say anything, you're wrong. It's a lack of clarity in the mind. It's a lack of confidence to communicate your emotions, opinions, decisions. It's a matter of confidence. When you get something, you have to answer it. Right or wrong, let it be. But whether you have the guts to speak or not. Among all the 1000 people, the one who can stand up and raise his voice on the top is going to be the leader anywhere. He is going to be the winner. The first quality any individual to be successful in his professional sphere is ability to express his ideas, confidence to communicate his emotions, thoughts and everything in the public. That's why I'm asking once again, are you able to understand my English? Yes. That's great. When you say yes, you said this is what are you ready to interact with me? Yes. Still some people are not saying. Still some people, even after this much lecture, ఇంతసేపు చెప్పిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఎందుకు నోరు తెరవట్లేదు సార్. వీళ్ళు లేట్ అయిపోయింటే బాత్రూమ్కి వెళ్ళి వాష్ చేసుకోకుండా వస్తారు. ఎవడు చూసాడులే. ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్, ఇట్స్ సీరియస్, బికాస్ దే వర్క్ ఫర్ ద పీపుల్. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఇంతమందిలో నన్ను ఎవడు చూశాడు, నన్ను ఎవడు పట్టించుకో. ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా నీకు తెలుస్తుంది నువ్వు చెప్తున్నావా లేదా, నీకు అర్థమవుతుంది. ఆర్ యూ కమ్యూనికేటింగ్ ఆర్ నాట్, వెదర్ పీపుల్ వాచ్ యూ ఆర్ నాట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సక్సెస్. కావాలనుకునే వాళ్ళు 3 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లుకింగ్ గుడ్ అండ్ బీయింగ్ గుడ్. థర్డ్ వన్ ఈస్ ఫీలింగ్ గుడ్. లుకింగ్ గుడ్ మీన్స్ దీస్ పీపుల్ బిహేవ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అదర్స్. దే వాంట్ టు లుక్ గుడ్. ఇన్ని పుస్తకాలు వేసుకొని చంకలు వేసుకొని హడావిడి చేసుకుంటూ అటు ఇటు తిరుగుతూ దే కీప్ ఆన్ స్వెటింగ్. ఇదంతా లుకింగ్ గుడ్ బిల్డపే జనాల కోసం. సివిల్స్ ప్రిపేర్, ఇది లుకింగ్ గుడ్. బట్ బీయింగ్ గుడ్ ఏంటంటే ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా, ఎవరు అడిగినా అడగకపోయినా, ఎవరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా మనం చదువుకుంటూనే ఉంటాం. ఈ బీయింగ్ గుడ్ ఎవరైతే ఫాలో చేస్తారో దే ఫీల్ గుడ్. అల్టిమేట్లీ దే ఫీల్ గుడ్. బై లుకింగ్ గుడ్ యూ నెవర్ ఫీల్ గుడ్. By being good, you always feel good. Now tell me, looking good is important or being good is important? Being good is important because being good, you feel it. The feeling is something that makes you achieve anything that you want in the life. A feeling అనేది మనం అచీవ్ చేసేలా చేస్తుంది. ఫీలింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, డోంట్ ట్రై టు రేజ్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ఆల్వేస్ ట్రై టు రేజ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఐస్. జనాల కళ్ళల్లో ఎదగడానికి ప్రయత్నించొద్దు, మన కళ్ళల్లో మనం ఎదగాలి. ట్రై టు రేజ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఐస్. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్
I'm talking about the feeling good. Feeling good happens only when you are being good. And always, most of the times, we focus on looking good. పొద్దున్న లేసి అద్దం ముందు పావుగంట మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు సెల్ఫీ పేరుతో రకరకాలుగా ఆల్వేస్ వీ ఫోకస్ ఆన్ లుకింగ్ గుడ్. లుకింగ్ గుడ్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ దట్ మచ్ ఫీలింగ్. దట్స్ వై ఆల్వేస్ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ గుడ్. సో నౌ వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్, when you want to learn English, what is important is being good. When you believe in being good, and it's going to give you feeling good. Right, now tell me, do you want to speak in English or not? All of you have to speak. Why do you have to speak means, today you may not be asked, today you may not be forced, but in the future, it's a mandatory that one day or the other you are supposed to talk in English. When you go to the interview is going to be in English or Telugu? English. It's English. Right, that's why first thing is, you must have the ability to express all your thoughts and everything. That's why always focus on improving your English language skills. It's not a big task. Then English baga నేర్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసా? ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్, నౌ ఆన్వర్డ్స్ మేక్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ టాకింగ్. మేక్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ టాకింగ్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా రైట్ రాంగ్ ఆలోచించద్దు. పర్టికులర్లీ ద పీపుల్ హూ కమ్ ఫ్రమ్ తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్, డోంట్ థింక్ వెదర్ యు ఆర్ స్పీకింగ్, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ ఇస్ రైట్ ఆర్ wrong. Because when you start focusing on right and wrong, good and bad, true and false, then you cannot go faster. Your ability to speak will be killed at that moment. That's why, right or wrong, don't worry about, just keep on talking only in English. When you keep on talking, at the most of the times, why we stop talking in English? Why we don't speak? Generally we know. When I am talking in English, all of you are able to understand. It means every word, every phrase, every sentence, the pattern, the structure, everything is already recorded in your minds. It is there. That's why you are able to understand my language. Already you know all these things. You have a habit of listening and understanding, reading and understanding. You may not have a habit of talking to the people. That's why now what is required is, you know the words, you know the vocabulary, you know basic grammar and all the things you know. Only it's a matter of your confidence and commitment to continue to speak in English. It's a matter of habit that you should make to speak in English. Right or wrong, as you are preparing, as you want to be the professional in the future, it's a mandatory that ability to speak in English is essential. That has to be practiced right now itself. In the classroom, are you talking in English or not? No, but make a habit. So I'm not finding fault with you, but make a habit, because in the future it is needed. That's why in the classroom, right or wrong, generally why we don't talk? I may make mistakes. నేను తప్పులు చేయొచ్చు, అంతే కదా? Right. Tell me anything, something that you have learned so far without making mistakes in your career. నీ లైఫ్లో తప్పు చేయకుండా నేర్చుకున్నది ఏదైనా చెప్పగలవా ఒకటి? In childhood, you started eating with the left hand, right hand, outside, inside, and with all holes you started eating in the beginning. But later on, step by step, you learned how to talk perfectly. Have you learned or not? The same thing happened. If you make a mistake, you are a fool for a minute. If you make a mistake, you are a fool for a minute. But if you don't make a mistake, you are a fool forever. Because we make mistakes only when you are learning something new. That's the reason always make the mistakes. If you are not making the mistakes, means you are not learning anything new. Not learning anything new is the biggest mistake. That's why I always make the mistakes. And English మాట్లాడే వాళ్ళు ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది, తప్పులు చేసి ఆ తప్పు రైటు ఆలోచించకుండా మాట్లాడాలి. అయితే మనం మాట్లాడడం, we want to be perfect. We want to be perfect. Actually, అసలు there is English language itself is not perfect. Hope you understand. English language itself is not perfect. Except the grammar rules and the pattern and other things are perfect, but in spoken, anywhere you see in the world, English keeps on changing from country to country, person to person. మారుతుందా లేదా? అమెరికాలో ఒక ఏరియా వాడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే ఇంకో ఏరియా వాడికి అర్థం కాదు. You believe it or not. And so it keeps on changing. That's why don't try to be perfect. ఎప్పుడు కూడా when you try for the perfection, you can never speak in English. Don't try for the perfection. అయితే మనం ఎందుకంటే తప్పులు చేస్తే ఏమవుతుంది? Why we are scared to talk in English? If you make mistakes, what will happen? People laugh. జనాలు నవ్వుతారు సార్, అంతేనా? అంతేనా? దట్స్ ద రీజన్. చెప్పండి, నువ్వు మాట్లాడకపోతే నవ్వరా? సివిల్స్ అట, ఒక్క ఇంగ్లీష్ ముక్క రాదు కానీ పెద్ద సివిల్స్ అంటున్నాడు, నవ్వుతారా లేదా? అప్పుడు కూడా నవ్వుతారు కదా. అయినా వెన్ యూ టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇఫ్ పీపుల్ లాఫ్, దట్స్ అ గుడ్, నథింగ్ టు బి వర్రీడ్. ఇఫ్ దే క్రై, యూ హ్యావ్ టు వర్రీ. బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఇంగ్లీష్, ఇఫ్ దే క్రై, యూ హ్యావ్ టు వర్రీ, isn't it?
అండ్ సార్ దే డోంట్ అండర్స్టాండ్. నేను మాట్లాడేది వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అర్థం కాకపోతే అది ఎవడి ప్రాబ్లం? నీ స్టాండర్డ్ అర్థం చేసుకునే లెవెల్ వాడికి పూర్ ఫెలో. యు అండర్స్టాండ్ ఇట్? సి ఇక్కడ చెప్పే పాఠాలన్నీ మీకు పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైపోతున్నాయా? కావండి, ఎక్కడ కావు, ఇక్కడ కాదు యూనివర్స్లో. అర్థం కాకపోతే అది అర్థం చేసుకోలేని ఎబిలిటీ లేని వాళ్ళ ప్రాబ్లం కదా. సి ఏ ప్రాబ్లం బికమ్స్ ఏ ప్రాబ్లం వెన్ యూ ట్రీట్ ఏ ప్రాబ్లం యాజ్ ఏ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ డోంట్ ట్రీట్ ఏ ప్రాబ్లం, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఏ problem. If you consider all the people's problem as your problems, you become the biggest problem in this universe. That's why I never worry about whether the people understand or not. You talk in English and they understand it, they grow to the level to understand your level, nothing to be worried. And don't try to be perfect. And don't try to, don't try for the accent. At this level, general Indian standard pronunciation is understood by all over the world now. In olden days, it used to be the situation that if you go to America, you have to learn American pronunciation. If you go to some London, you have to learn that pronunciation. But later on, during the last 1 decade, the world has come to know one fact that India, we can never change the pronunciation or accent of the Indians. So that they started understanding Indian pronunciation. They started learning it, you believe it or not. Now, general Indian standard English and general pronunciation Indian pronunciation is understood by all over the world. Nothing to be much worried about your pronunciation. And mainly English learning, more of speaking in English is more of psychological rather than technical. Actually, if you want to learn English, first thing is you need to have not only English, even you want to become successful in your career. Yes or no? Can you show me your palms? I know who will become successful. I know palmistry. You want to become successful? Come on, make a fist out of it. Say loudly that I want success. I want success. See, I want success. No. I want success. I want success. Keep on shouting like this after. Till you go home, after going home also you keep on shouting, I want success, I want success. Will you become successful? You never become successful. It can be English learning, it can be something learning or reaching your goals or anything. To become successful, you need to have one particular thing, that's a cash. Cash and all evaraina success avutaru. Telusa meeku? Yeah, it is a damaging statement. Of course, but if you want to become successful in life, if you want to be happy, if you want to see your dreams come in reality, you need to have cash. Cash annavadu edaina cheyagalugutadu. Oppukuntara leda? Yes or no? Dilemma ఉండొద్దు. మీరు సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఏమవుతుందో తెలుసా? సినిమా థియేటర్లో ఇద్దరి మధ్యన ఒకటే రెస్టింగ్ ఆమ్ ఉంటుంది, పక్కన అటు లేడీస్ ఇటు లేడీస్ ఉంటే ఇంకా నరకమే. ఏమో చిన్న చేయి తాకితే హరాస్మెంట్ కేసు పెట్టేస్తారు. ఇప్పుడు ఇద్దరి మధ్యలో ఒకటే హ్యాండిల్ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు డెసిషన్ తీసుకోగలగాలి, చేతులు పెట్టడమే టార్గెటా లేదా రెండు చేతులు ఒళ్ళో పెట్టుకొని సినిమా ఎంజాయ్ చేయడం, ఆ డెసిషన్ తీసుకోగలగాలి. ఆల్వేస్ కన్ఫ్యూజన్లో ఉండొద్దు. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్యాష్ ఉంటే సక్సెస్ అవుతామని నేను అంటాను, మీరు ఒప్పుకుంటారా? Yes. If you say yes, you are right. If you say no, you are right because you are telling your opinion. But I stick to my point, and in my life I never invested money. I only invested cash. Cash means in my personal dictionary I have a special spelling for it. It's not C-A-S-H cash I am talking about. To become successful in life, you need to have cash. K-A-S-H cash. These are the 4 letters that give you everything in the world. The first letter K stands for knowledge. What it stands for? Knowledge. The first thing K stands for knowledge. Knowledge is something that makes all the difference. The world is changing. The world is changing. How much fast the world is changing, you know? In the year 1700, the entire knowledge in this universe was doubled once. The technologies were doubled once. In the year 1700. It has taken some millions of years to invent those many things into this world. But in the year 1700, how much knowledge was there? How many technologies were there in this universe? Those were doubled once in the year 1900. It's a matter of only 200 years. Only within 200 years. And in 1900, how much knowledge was there? That knowledge was doubled once in 1950. It's a matter of 50 years. And later, in 1970, the entire knowledge and the technologies that were doubled in this universe. And at present, you believe it or not, it's a matter of the day that every 11 years, the entire knowledge in this universe is getting doubled. The technologies were doubled. The strategies were doubled. Everything is getting doubled within a span of
11 years. In the future, you can't imagine every 1 year the knowledge in this universe may be doubled. This much fast the world is changing. అంటే కొన్ని వేల కోట్ల సంవత్సరాల్లో ఎంత జ్ఞానం ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చిందో అంత జ్ఞానం కేవలం ఇప్పుడు 11 సంవత్సరాల్లో వస్తుంది. ఫ్యూచర్లో 1 yearలో రావచ్చు. This much fast the world is changing. In this fastest changing world, if you want to meet with the competition, if you want to meet with the challenges, if you want to be there on the track of the success, it's a mandatory that you have to update your knowledge. If you are not updating, I'm for sure you are going to be outdated. Come on, tell me, would you like to update or get outdated? Update. అయితే ఎక్కడ అప్డేట్ అవుతున్నారు? వాట్ యూ అప్డేట్ అండ్ వేర్ యూ అప్డేట్, హౌ యూ అప్డేట్, దట్ మేక్స్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్. ఇన్స్టాగ్రామ్ గంటకి అప్డేట్ చేస్తా. నా ప్రొఫైల్ పిక్ ఎవ్రీ 2 hours అప్డేట్ చేస్తా. దిస్ అప్డేట్, వాట్ యూ అప్డేట్, వేర్ యూ అప్డేట్ అండ్ హౌ యూ అప్డేట్, దట్ మేక్స్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్. అండ్ బికాస్ దిస్ వరల్డ్ ఇస్ చేంజింగ్ వెరీ ఫాస్ట్, knowledge makes a lot. The best way to distinguish yourself from the other people along with you is having a sound knowledge of the profession that you choose. And what to update, what not to update, that you know well as you have chosen your career, and keep on updating on that. Number 1, K stands for knowledge. And the second one is A. Now tell me, in the future, knowledge of English is essential or not? So first, before you complete, it's a matter of 3 months or 6 months period you have to put it. And within 3 months or 6 months, you have to learn and you have to become fluent at speaking in English. And that knowledge is essential for you. Understand the need of it and identify the sources that you have. Today, technologies are more. Today, you have wonderful apps in the market. Online tools are there. Books are there. There are so many things that will help you to learn yourself. Even by being at your home. మీ ఇంట్లో ఉంటూనే మీ అంతట మీరు సెల్ఫ్గా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ఎన్నో టూల్స్ ఈరోజు మనకి యాప్స్ ఉన్నాయి, అండ్ బుక్స్ ఉన్నాయి, సైట్స్ ఉన్నాయి, వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. You have to explore a little bit, you have to do a little research into that and find out the best tools and use appropriate techniques, and you yourself can get acquaintance with English language, and that's not a biggest task. That's number 1, knowledge. The second one is attitude. What it is? A stands for attitude. You believe it or not, the attitude means the way you look at the world. Attitude means the way you look at the world. Let me ask you all, can anybody tell me where it was made? Guess? Made in India? Made in China? India? Paka? Made in industry? Very good. A little bit better answer. Anybody else? Right. Remember one thing, that everything is twice made in the world. Pratidi prapanchamlo 2 సార్లు సృష్టించబడతది. First in the mind of somebody, then on the ground. Every physical creation is preceded by the mental creation. It was made in the mind of somebody else. Then మైండ్లో తయారైన తర్వాత, అంటే దీన్ని ఈ ఒక పెన్ ఇలా ఉండాలని ఎవరో ఊహించారు కదా, ఆయన మొత్తం ఈ పెన్ను స్వరూపాన్ని మైండ్లో చూసిన తర్వాత దాన్ని డ్రాయింగ్ చేసి మిగతా టెక్నికాలిటీస్ వర్క్ చేసి బయట తయారు చేశాడు. లైక్ ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక పెయింటింగ్ వేయాలంటే ముందు ఏ పెయింటింగ్ వేయాలో మైండ్లో చూడగలగాలి. ఆయన చూడగలిగితేనే త్రూ హ్యాండ్ ఆన్ టు ద క్యాన్వాస్ ఆఫ్ ద వాల్ ద పెయింటింగ్ కమ్స్. ఇక్కడ మైండ్లో చూడలేకపోతే అది బయటికి రాదు. నీ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ని ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ ఇన్ యువర్ మైండ్. అందుకే అంటారు, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డ్రీమ్. If you can't dream it, you can't feel it. When you can't feel it, you can't do it. It's a matter of success starts with a dream. Dream yourself as if you are talking fluent in English. Dream yourself as if you have reached your goal. When you fail to dream, you can't do it. That's the reason I say always, success or failure, it's a matter of mindset. That is nothing but what we call attitude. Attitude means the way you look at the world. If you wear red goggles, you can see the world in red. If you wear black goggles, you can see the world in black. What kind of goggles that you are looking through, that makes the entire world a different platform for you to perform your dance. మీరు ఈ ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు ఏ కళ్ళద్దాలతో చూస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టే కదా. అందుకే అంటారు, if you think you can, you can. If you think you can't, you can't. It all depends on whether you think you can or you can't. Come on, tell me now, can you speak in English within a span of 3 to 4 months or not? Yes. Right. Can you reach your dream? Yes. That's what you have to feel it. You have to dream it. If you can't dream it, you can't do it. It all starts with a dream.
ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ట్వైస్ మేడ్ అన్నది అందుకే ముందుగా మైండ్లో సక్సెస్ని చూడగలగాలి. చూస్తేనే దాన్ని బయట గ్రౌండ్ మీద మనం సృష్టించగలం, చేయగలం. దాన్ని యాటిట్యూడ్ అంటారు. హౌ యూ లుక్ ఎట్ ద వరల్డ్, హౌ యూ లుక్ ఎట్ యువర్ కెరీర్. ఈ ప్రపంచం రెండు రకాలు. నువ్వు భయపెడితే భయపడుతుంది, భయపడితే భయపడుతుంది. ఇంగ్లీష్ కూడా అంతే. నువ్వు భయపడ్డావు అనుకో భయపెడుతుంది, భయపెడితే భయపడుతుంది. ఇప్పుడు మనం భయపెడదామా, ఇంగ్లీష్ని భయపెడదామా? భయపెడదాం. అయితే మనం ఇంగ్లీష్తో భయపెట్టద్దు జనాల్ని. ఇంగ్లీష్తో జనాల్ని భయపెట్టద్దు. మనం ఇంగ్లీష్కి భయపడకుండా దాన్ని భయపెట్టే కార్యక్రమం తీసుకోవాలి. నెంబర్ 1 యాటిట్యూడ్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యాటిట్యూడ్ మీన్స్, ఓకే లెట్ మీ ఆస్క్, కెన్ యూ కమ్ ఓవర్ హియర్ గర్ల్? యా, యూ బాయ్, కెన్ యూ కమ్ ఓవర్ హియర్? Both of you. I won't ask much questions, don't worry. Yeah, that's good, great. What's your name? Yeah, please come, Shravani. And Shravani, shall we speak honestly for a couple of minutes? Honestగా ఆన్సర్ చేస్తావా? సరే, గుడ్. శ్రావణి ఈరోజు క్లాస్కి రావడం ఇష్టం లేదు. షీ ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కమింగ్ టు ద క్లాస్ ఎట్ ఆల్. అండ్ ఇమాజిన్, బట్ ఏదో ఇక తప్పదు, వస్తుంది. అండ్ వస్తూ ఉంటే శ్రావణ్కి మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర, ఎట్ ద ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్, షీ గాట్ ఎ 2000 రూపీ నోట్, 2000 రూపాయల నోట్ దొరికింది. డూ యూ ఫీల్ హ్యాపీ ఆర్ సాడ్? ఆనెస్ట్లీ లెట్ us స్పీక్. హ్యాపీ. What did no? When you get 2000 rupees on the road, you got it. But I will not take, sir. You take or not, you got it. Why? Why you don't take? Because it is not my money. I will give to someone. I'm not asking what you will do with that money. You got 2000 rupees. You feel? Do you feel happy or sad? Sad. Sad. Why? అర్థమైందా మీకు? కొందరు ఏడవడానికే పుడతారు జీవితంలో. 2000 దొరికినప్పుడు నువ్వెందుకు బాధగా ఉన్నావు? పోయినోడు ఎవడో హ్యాపీగా ఉన్నాడు కదా. సి రైట్. ఇప్పుడు మనోడికి దొరికింది అనుకో, నీకు 2000 దొరికితే ఎలా ఫీల్ అవుతాయి చెప్పు? I feel happy that I found it, but I also feel sad that someone else lost. రెండు. అర్థమైందా? సో స్ట్రెయిట్ అవే 2000 దొరకగానే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాననే వాళ్ళు ఎంతమంది చూసారా? రైట్. అండ్ నౌ ఇమాజిన్ దెర్ ఇస్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ ఓన్లీ 1. 2000 దొరికాయి, మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు, ఈవిడ బాధగా ఫీల్ అవుతుంది. పాపం ఎవరు పోగొట్టుకున్నారు. ఈయన 2 ఫీల్ అవుతాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ 2000లో ఈలోపు ఓకే నీకు 2000 రూపాయలు దొరికాయి, నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావు, బాధపడుతున్నావు. ఈలోపు మీ ఫ్రెండ్ వచ్చాడు. ఆయన వాట్స్ యువర్ నేమ్? శ్రీవచ్చ, మా శ్రీహర్ష. హర్ష అలా వచ్చాడు, నువ్వు 2000 తీసుకొని ఇలా ఆనందంగా ఉన్నావు. ఆయనకి 2000 రూపాయల నోట్ల కట్ట దొరికింది అక్కడ, బండిల్ ఆఫ్ 2000 రూపీ నోట్స్. నువ్వు చూడలే, నీకు దొరకాల్సిందే. నువ్వు 2000 ఇలా చూస్తున్నావు, ఆయనకి 2000 రూపాయల బండిల్ దొరికింది, నువ్వు చూసావు. ఇప్పుడు నీకు ఎలా ఉంటుంది చెప్పు? నో గైస్, టెల్ మీ హౌ యూ ఫీల్, హ్యాపీ ఆర్ సాడ్? Acidity problem starts. Will it happen or not? Now tell me, meanwhile, Sriharsha got a bundle of 2000 rupee note and he was jubilant, he was happy. అలా చూస్తున్నాం, పోలీసులు వచ్చారు, టక్కున శ్రీహర్షని పట్టుకున్నారు. ఇవి ఫేక్ నోట్స్ అని చెప్పి దొంగ నోట్లు, పదా పోలీస్ స్టేషన్ కానీ ఆయన్ని తీసుకెళ్తున్నారు. మిమ్మల్ని ఇద్దరిని వదిలేశారు. మీరు ఎలా ఉంటారు? హ్యాపీ? నౌ టెల్ మీ, ఫస్ట్ యు వర్ సాడ్, first you were happy. When somebody got more than you felt very sad. Again somebody is taken away to police station, you are very happy. Now happiness or sadness, is it there in the money? Is it there in your thought process? That's it. English is English for anybody, English. But how you look at it, how you think about it, that makes all the difference. Even your career, right? So even your question paper, the subject that you are preparing, subject is only subject. It is for all the people, it is same. But if you feel difficult, if you look at it with a feeling of difficulty, it looks difficult. So how you look at it, that makes all the difference. Clap for these two guys. Good, you can go. Now, do you feel happy or sad for inviting? Happy, good. That's good. At least you should feel happy. No, some people, last time one guy in the seminar happened the same way. That boy, I called him and cracked some joke and sent him up. The next day he wrote me a big suicide letter. Because out of all 300 people, why did you call me only? See, that's why your success failure, it depends on attitude. Not only knowledge and how you look at the
world. That makes all the difference. 60% of the individuals who have come up in the lives, 60% of the successful people, if you observe, those people are not successful just because of their family background or financial background. Those people are successful just because of their attitude towards their work. 70% of the organizations that are successfully running in the world, those organizations are not successful just because of the infrastructure or investment. It is because of the attitude of the people who are working for those organizations. Now, what I mean to tell you is, it is a matter of your attitude that makes you successful. It's a matter of your attitude that helps you learn and equip with essential skills to succeed in your respective task. It's a matter of your attitude. That's why I said, if you think you can, you can. If you think you can't, you can't. It's a matter of only your attitude. The letter K stands for knowledge. A stands for attitude. Attitude means your mindset, how you look at the world. That makes all the difference. Attitude is something that decides your altitude, how high you grow in the life. It's a matter of only your attitude. Today, all the great people you see, all the successful people who have seen their dreams in reality, those people have become successful. It is because of their attitude towards their studies, towards their society, towards their tasks, and what kind of attitude that they have. How you look at the world, how you understand the world, how you react and respond to things that happen in your life. నీ జీవితంలో జరిగే సంఘటనలు నువ్వు ప్రతిస్పందించే విధానమే నీ యాటిట్యూడ్. ఈరోజు ఐఏఎస్ కొట్టాలి, నీ టార్గెట్ ఉంది, దానికి నువ్వు హౌ యూ రియాక్ట్, హౌ యూ రెస్పాండ్. Today there is a subject which is the biggest challenge. How you react, how you respond, that makes all the difference in the life. That's why I always give importance to attitude. That makes all the difference. And next one is, yes, S stands for skill. S stands for skill. Only subject knowledge is not going to be sufficient for you. And one is essential is skills. You know well, what are the skills essential for you to succeed? One is communication skills, essential. At present, as a student, what are the skills you need at present? English language skills, essential, no doubt. Second one is communication skills, essential. Study skills, writing skills. All these are skills or not? And study skills are essential. And how to study, how not to study, what not to study. And let me talk about people management skills. Are they essential or not? There are so many skills. What is a skill basically? Can you tell me? What is a skill? Skill means? You girls, how many of you eat ice cream? Oh, not every day you eat ice cream. Good. A simple question, within 5 seconds you have to answer to me. Vanilla ice cream. You know vanilla? Vanilla, 100 grams vanilla ice cream, what is the cost of it? What is the cost of it? Okay, boys, you tell me what is the cost of it. అందుకే అప్పుడప్పుడు బిల్లులు కడుతూ ఉండాలి మీరు కూడా. ఆయన ఎంత టక్కున చెప్పేసి. Right, now let me tell you skill. And same 100 grams ice cream, when you go to outside, it's a 15 rupees to 20 rupees, that's all. But the same ice cream, 100 grams ice cream, when you go to a Star Hotel Taj or Grand Kakatiya, somewhere else you go and eat. What is the cost, you know? It is 850 rupees, 100 grams vanilla ice cream plus taxes, and around 1000 rupees it is. Boiled egg outside you get it for 10 rupees. Same boiled egg, single boiled egg in Grand Kakatiya, it's 750 rupees. And Taj, it is 820 rupees. Same boiled egg, no quality difference. Same egg outside or inside. All the people who go to star hotels, they know pretty well that whatever the ice cream they eat, it is a worth of only 20 rupees. It is a worth of only 20 rupees. But they happily pay 1000. Why? Looking good? No? 20 రూపాయల ఐస్ క్రీమ్కి 1000 రూపాయలు హ్యాపీ కడతారు. వాళ్ళకి తెలుసు అది 20 రూపాయలు వర్తారు. ప్రెస్టేజ్ నో. Because of single reason is that it is a presentation. What is it? It is the presentation. In the Star Hotel, everything is presented skillfully. All the people are skilled people. They know how to present the things well.
The service, you go for ice cream or boiled egg, whatever the reason you enter star hotel, the service, the skill is not presented in the restaurant. The service starts at the entrance. First they check your car with metal detectors. When you stop the car, they come and open the door. They create a feeling you are a VIP, isn't it? And you feel, yes, I'm a VIP. When you go to the entrance, a 6-foot high gentleman, he gives a royal salute. Good morning, sir. Then you feel, yes, I'm a VIP. Already you are 30% satisfied. When you enter the star hotel in the lobby, a beautiful lady with a smile, welcome, sir. Finish, 50% satisfied. And even the fellow who serves ice cream, he doesn't take the ice cream and put you over there. He puts 2 fingers under the tumbler and he bends one leg backward and he makes it upside down. ఐస్ క్రీమ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడాడు, ఇలా తీసుకెళ్ళి ఎస్ సార్ అంటాడు. పుడింగ్ ద ఐస్ క్రీమ్ ఆన్ టు ద టేబుల్, డూయింగ్ లైక్ దిస్, ఎస్ సార్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్కిల్. వాట్ యు కాల్ ఇట్? స్కిల్. Ice cream is the same, but the presentation changes. In this world, English language is same, but the presentation changes from person to person. And the subjects are same in every competitive institute, but the presentation keeps on changing from institute to institute. So what is valued is only the presentation. All of you have the same subject, but how you present it during the interview, how you present in the examination, that makes all the difference. It's a matter of only presentation. In this world, subject, everybody has got the subject, but what is matter is only the presentation matters. Let me tell you, Sri Harsha. Sri Harsha is an excellent boy who is very clever. And pratyekata entante telsa, Sri Harsha is a skilled man. One day, one housewife called Sri Harsha. His specialty is that he can repair any electronic machine, right, with a punch or with a kick. That is his specialty. No need of tools. That is his specialty. Tannudu Baba, Guddudu Baba, perundi ayaniki. One day, one housewife called. Sri Harsha went over there. The housewife said, he said, Madam, tell me, what's the problem? The housewife said, no problem with me. I have got a fridge in the house. The fridge has not been working. Then he pulled the fridge in the middle of the hall and Sri Harsha started looking at the fridge. The housewife got mad. What the hell this man was doing? And he was looking at the fridge. The housewife was looking at Sri Harsha. After 5 seconds, he started slowly moving around the fridge. 1 round, 2 round, 3 rounds, and she's getting mad what this man was doing. 5th round, 6th round, 7th round, Sri Harsha went backside and kicked once. Not the housewife, but the fridge. Just he has delivered only one kick. Tremendously, the fridge started working. Repair was over. Harsha said, Madam, repair is done, your fridge is working, come on, pay me 1,000 rupees. Then what the housewife said, what, Sri Harsha, am I looking mad to pay you 1,000 rupees? What the hell that you have done? After all, you kicked one kick. For one kick, do you charge 1,000 rupees? I can kick, my husband can kick. When she said, he said only one thing, Madam, for one kick I will charge only 1 rupee, ma'am. For one kick I will charge only 1 rupee, ma'am. But how to kick, where to kick, what is the technique to be used while kicking? For that I will charge 999 rupees. Come on, pay me. Now hope you understand. How many kicks you kicked is not important, but where you kick, how you kicked. Sir, for civils every day, how many hours should I read, sir? How many hours you read is not important, but how you read. How many times you bang your head to the wall is not important, but where you bang. And that makes all the difference. Hope you understand. How many trials you give, how many hours you work, how many books you have, these are not going to work. But how you have and how you work, that is called skill. Now, you understand the difference? Ordinary people and skilled people. Skilled people are those who use little time, little effort, and they produce high quality result. That's where they work. That's why first thing is understand your skills are important. Skills means communication skills, and very important is presentation skills. Very important is presentation. Let me ask you, presentation effectiveness comes from? Presentation effectiveness comes from? Where does the effectiveness come from? Presentation effective గా ఉండాలంటే ఆ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? Practice? Interaction with others? Simple term, you know that term very well. Confidence? Sir, మీరు ఎప్పుడైనా షేవింగ్ చేసుకుంటారా? చేస్తారా? నేను ఎప్పుడు చేసుకున్నాను అందుకని అడుగుతాను. రైట్, వాట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ టు డూ షేవింగ్? ట్రిమ్మర్ కాకుండా షేవింగ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?
You have to put the cream, you have to brush it, you have to wait it for a couple of minutes and then you have to shave it. Am I right? ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఏం చేయకుండా డైరెక్ట్లీ ఐ స్టార్ట్ షేవింగ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? గెటింగ్ స్కాస్ అండ్ బ్లీడింగ్ హ్యాపెన్స్. Am I right? అంటే లైక్ పుడింగ్ ద క్రీమ్ and brushing it, waiting for some time, this is all what we call preparation. What do you call it? And the shaving is called presentation. Right? Now you tell me, just you see, the effectiveness of presentation comes from the preparation, intensive preparation. The effective presentations are the results of intensive preparations. How intensively you prepare, that makes your presentation that much effective. That's the reason effective presentation comes from intensive and serious and committed preparation. That preparation makes all the difference. Prior proper preparation prevents the poor performance of a person putting on the presentation. It's called 9P principle. Prior proper preparation prevents the poor performance of a person putting on the presentation. ఆఫ్టర్ ఆల్ మూతి మీద 4 వెంట్రుకలు తీసేయడానికే ఇంత ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కదా దాన్ని. మరొక సీరియస్గా మనం కెరీర్ లైఫ్ చూడాలనుకున్న ఒక ఎగ్జామ్కి ఎంత సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎంత కమిటెడ్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. దట్ మేక్స్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్. దట్స్ వై యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద స్కిల్స్, రైట్? కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్. ఇట్స్ అ మైండ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్, కంట్రోలింగ్ ద స్ట్రెస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఆర్ నాట్. మేనేజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, people management skills, self management skills, these are the skills that you have to develop during 3 years. ఈ స్కిల్స్ లేకుండా మీరు ఏ టార్గెట్ రీచ్ అయినా కూడా తర్వాత సఫకేట్ అవుతారు తప్పితే ఆ జాబ్ని ఎంజాయ్ చేయలేరు. అందుకే పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, టైమ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆల్ దీస్ స్కిల్స్ దట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు లెర్న్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ K stands for knowledge, and knowledge of English is essential. And basic knowledge, do forms, be forms, have forms, if you know, and you yourself can learn to speak in English. And second one is we talked about attitude. Always have a right attitude. Everything is twice made and it's a matter of your mindset. How you look at the world, the same way you are going to see it. If you feel it is going to be easy, it is going to be easy. If you feel it is going to be difficult, it's going to be difficult. It's a matter of your mindset, how you look at it, how you understand and how you react and respond to the things that happen in your life. That makes all the difference. And S is for skills, and communication skills, presentation skills, and self management skills, people management skills, time management skills, and these are the skills that you have to learn. And the last letter H, can you tell me what is that H stands for? Hard work. Huh? Hard work. Old bus. Hard work. Huh? Happy. Honesty. No, not related term. Healthy. Yes. Last letter H. H is very important. Huh? Hope. Yes. Huh? Height. Okay. Who said that? Habits. Clap for that girl who said wonderful answer. And success and failure is a matter of your habit. What decides your success is only your habits. What decides your success is your habits. Make a habit of achieving. Make a habit of achieving. Every day, success is like now are you successful or after achieving your goal are you going to be successful? మీరు ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ పీపులా లేదా మీ గోల్ రీచ్ అయ్యాక సక్సెస్ అవుతారా? గోల్ రీచ్ అయ్యాక బాయ్స్, గోల్ రీచ్ అయ్యాక సక్సెస్ అయినట్టు ఫీల్ అవుతారా, గర్ల్ రీచ్ అయ్యాక సక్సెస్ అయినట్టు ఫీల్ అవుతారా? రైట్. సో నౌ లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ సక్సెస్. ఫస్ట్ డిఫైన్ యువర్ సెల్ఫ్. వాట్ ఈస్ సక్సెస్ మీన్స్? దెర్ ఇస్ నో ఎండ్. చాలామంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్స్ వీళ్ళందరికీ ఎట్లా ఉంటుందంటే రోజు టెన్షన్గా ఏదో ఏడుస్తూ చదువుతారు. ఎప్పుడు కూడా అలా ఉండొద్దండి. ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ హ్యాపీ మైండ్, బికాస్ వెన్ యువర్ మైండ్ ఈస్ హ్యాపీ it produces wonderful chemical reaction which will give you motivation. ఏడుస్తూ వస్తే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ రాదు, ఉన్న గ్లామర్ కాస్త పోతుంది. పోయిందా ఆల్రెడీ? రైట్. సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ మేక్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ బీయింగ్ హ్యాపీ, మేక్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ అచీవింగ్. Success is nothing but the progressive realization of a worthy goal. Success is progressive. You should feel the success at the end of today.
Successfully, you should learn something today. Successfully, you should update and complete some tasks today and tomorrow. Like success is a continuous one. You should feel it, you should experience it. Happiness is not at the end of the way, happiness is along the way. Happiness is along the way. మీరు ఎప్పుడైనా ఒక మీరు ఒక ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మౌంటైన్ ఎక్కాలి. మీరు మౌంటైన్ ఎక్కారు, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమి ఉండదు. మీరు కిందికి వచ్చాక ఎక్స్పీరియన్స్ అడిగితే మీరు ఎక్కుతున్నప్పుడు పడ్డ కష్టాలు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారు, కానీ అక్కడ ఏమి ఉండదు. ఆఫ్టర్ అచీవింగ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి సక్సెస్ఫుల్. లెర్న్ టు మేక్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ బీయింగ్ హ్యాపీ అండ్ త్రూఅవుట్ ద జర్నీ. సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వే, ఇట్ ఈస్ అలాంగ్ ద వే. ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు కూడా హ్యాపీగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అండ్ రోజు యూ షుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద సక్సెస్ ఎవ్రీ డే. హ్యాబిట్స్ మేక్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్. రైట్? హౌ ద హ్యాబిట్స్ హ్యాపెన్? Anything that you do over a period of time, it will become a habit. Anything that you do over a period of time, it will become a habit. ఇంగ్లీష్లో మీకు నౌన్స్ ఉంటాయి తెలుసా మీకు? కామన్ నౌన్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి? కామన్ నౌన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చేసే పనిని బట్టి. ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గివ్ యూ. టీచింగ్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు? ఇది కూడా తెలియదా? చాలామంది చెప్పట్లేదు. టీచింగ్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు? డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళని, డ్రాయింగ్ చేసే వాళ్ళని, నా అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు నేను చేసిన చిన్న గేమ్ ఏంటి చెప్పనా? 3 minutes వాట్ ఐ డిడ్ ఒక చిన్న హ్యాబిట్ చేయించాను. ఏం చేయించానంటే నేను చెప్పిన వర్డ్ని బేస్గా చేసుకొని లాస్ట్కి ఈఆర్ఓ ఆర్ఓ యాడ్ చేసి చెప్పడం. టీచింగ్ చేసేవాళ్ళని టీచర్, డ్రైవింగ్ చేసేవాళ్ళని ఇలా అలవాటు అయిపోయారు. 3 times చేస్తేనే మీకు అలవాటైంది కదా. ఏదైనా ఒక పని రోజు పదే చేస్తే అలవాటు అవుతుందా లేదా? దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ అండ్ ఎంజాయింగ్ యువర్ స్టడీస్. రైట్? క్యాష్, ఇట్ మేక్స్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్. అండ్ మై టైమ్ ఈజ్ అప్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 4 o'clock. 1 or 2 ఎనీ క్వశ్చన్స్? లాస్ట్ 2 minutes I am left with. Any questions you have, please. Sir? Tips for way of thinking. No, way of thinking happens based on the situations that you live in and based on the things that you experience. టిప్స్ ఉండవు, ఆలోచించడానికి టిప్స్ ఉండవు. ఆలోచించడానికి నో టిప్స్. రైట్? నువ్వు ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి నీకు థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు నో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ అండ్ హౌ టు ఫిల్టర్. ఎస్, అవును. నాకు నచ్చిన 6 పుస్తకాలు నాకు నచ్చినవి. ఒకటి ఈజీ ఇంగ్లీష్. రైట్? ఈజీ ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో ట్రెండింగ్ బుక్, ఆల్మోస్ట్ ద సెన్సేషన్ లాస్ట్ 2 monthsలో తెలుగు స్టేట్స్లో. అండ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి రాస్తుంది. మిగతావి అండ్ 5 elements. ఎర్త్, నేను రాసే ఒక ఎర్త్, స్కై, ఫైర్, వాటర్ అండ్ వన్ మోర్. వాట్ ఆర్ ద 5 elements? 5 books. గాలి, నీరు, నిప్పు, ఆకాశం, భూమి. ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు, డాక్టర్ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు హ్యాస్ రిటర్న్ మై బయోగ్రఫీ. నా సక్సెస్ స్టోరీ ఆయన నా జీవిత చరిత్ర రాశారు. అండ్ దట్ ఈస్ నేమ్ ఆఫ్ ద బుక్ ఈస్, దట్ బుక్ ఈస్ నేనే నా ఆయుధం. నేనే నా ఆయుధం. అండ్ దట్ బుక్ వాజ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ కన్నడ ఆల్సో. ఇట్ హ్యాస్ కమ్ యాజ్ అ సీరియల్ ఓవర్ దేర్. యా, ఇన్ కన్నడ. యా. Yeah, so at the time that was my dream. I wanted to have English city, but now ఇప్పుడు అవసరం లేకుండా పోయింది because of technological developments, all this, and even my recently I have released one Meda learning app, mobile app, through which all the people are learning. So ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఇంకా. So anyhow, thank you very much and for giving me this wonderful platform. I thank and wish you all the best. If time permits, I'll be back to you again.